Okay. Alright, so we start. Okay, we start with chapter 2. Okay, before I lupa, okay, I want to remind you, your test 1 next week on Wednesday. Betul? Berapa bulan hari tu saya cakap? 28. 28 Yes, 28. Okay, so 28 bulan 4, okay, 28 of April. On Wednesday, insyaAllah kita buat you punya test 1 pukul 11 pagi. Okay, so sebab saya dah, sebelum saya tetapkan pukul 11 pagi tu, saya dah tengok jadual untuk section 1 dan section 2. Okay, section 1 mesti tak ada masalah sebab saya guna waktu kelas dia. Cuma section 2, so hopefully, okay, untuk section 2, everyone available pukul 11 pagi. Okay, siapa-siapa ada masalah, please bagi tahu saya secepat mungkin. Okay, so we go to chapter 2. Okay, test 1, material for test 1, okay, involve all in chapter 1 except application. Okay, application tak masuk dalam test 1. Okay, so we continue with chapter 2. Okay, chapter 2, second order and also higher order linear ODEs with constant coefficients. Okay, so nanti kita tengok, okay, apa maksud second and higher order. Saya rasa you pun dah tahu what is second and higher order. And what is linear, apa yang kita sebut linear dan apa yang kita sebut constant coefficient. Okay, so you punya scope untuk chapter 2 kecil je. Okay, kita dah letak second order linear. Okay, mesti linear je, kita akan selesaikan linear sahaja, not non-linear, not involve non-linear. And also it's involve constant coefficient. Okay, constant coefficient. So kalau you have variable coefficient, okay, bukan dalam you punya syllabus. Okay, so in chapter 2, okay, first part, okay, you ada theory of linear ODE. Okay, so yang ni saya tak nak bincang live, saya akan buat video. Okay, sebab biasanya student kurang suka teori, tapi kita ambil yang simple-simple je, okay, which is linear independent, apa lagi kita bincang, superposition, interval, okay, yang simple je. So yang ni saya akan buat video, saya akan share dengan you all. Okay, and we have, okay, only 2 methods in this chapter, which is method of undetermined coefficient and method of variation of parameter. Ada 2 je. So in your syllabus, okay, saya akan bincangkan for the second order, okay, nak selesaikan guna method of undetermined coefficient and method of variation of parameter. And kita akan bincangkan juga untuk solving higher order, okay, guna method yang sama juga, method of undetermined coefficient and method of variation of parameter. Okay, so involve 2 method sahaja. And then same as chapter 1, lepas kita dah habis bincang, kita akan bincangkan application, okay, in real life for second order ODE. Okay, so this is theory. Okay, saya nak sentuh yang first ni je. Okay, so what is linear? Okay, so bear in mind, second order maksudnya kita punya equation, okay, dalam bentuk A X Y
double prime plus bx y prime plus cx y equal to fx. Okay, so kita punya equation in second order. So this is second order. Okay, so kenapa dia second order? Okay, the highest derivative is 2. Okay, it's equal to 2. Okay, and then kita akan selesaikan linear equation. Maksudnya, you punya dependent variable and their derivative must degree 1. Takkan ada degree 2, degree 3 sebab dia linear. And then yang kat depan ni, coefficient, okay, mesti dalam constant sahaja. Dan nombor je, 2 ke, 4 ke, 10 ke, 100 ke, doesn't matter, okay. So dia mesti nombor sahaja. Okay, so the general form of linear differential equation, okay, so ni dah berapa kali dah kita bincang rasanya pasal linear. Okay, so general form of linear equation can be expressed in the form of the equation here. Okay, so an minus 1 until a1 and a0, kita panggil dia coefficient. Okay, you dah tahu semua tu kan? Okay, fx is a function in term of x. Okay, so kita akan bincang second order and also higher order. Higher order maksudnya yang lebih tinggi daripada second order. Okay, tapi in your syllabus, kita hanya akan bincangkan yang triple prime dengan power 4. Okay, 4 prime. Okay, kita tak sampai 5. Okay, kita sampai 4 je. Okay. And apa dia bisa? Okay. If A0 until AN is said to have constant coefficient kalau dia adalah constant. Okay, kalau you punya depan ni constant, so kita panggil dia constant coefficient. Tapi kalau satu je you ada variable, okay, salah satu dah tukar variable, kita akan panggil dia variable coefficient. So let's say kata saya ada 2y double prime plus xy prime plus 3y equal to 0. Okay, so dah ada variable kat sini, kita terus call the equation is variable coefficient. Okay. Okay, so that's the introduction, okay, untuk second order linear, okay, with constant coefficient. Okay, so saya nak bincangkan for the second order dulu untuk hari ini, okay, second order. So teori saya tinggalkan dulu. Okay, kejap. Oh, ada pengenalan sikit kat sini. Okay, so if fx equal to 0, okay, kita call dia as linear homogeneous equation. Okay, if fx not equal to 0, we call it as linear non-homogeneous equation. So homogeneous untuk first order dengan homogeneous untuk second order berbeza. Okay, so homogeneous for the first order, dia jenis equation. Okay, type of the equation is homogeneous equation. Okay, tapi kalau second order and higher order, okay, bila kita sebut dia homogeneous equation, okay, maksudnya equation tu equal to 0. Okay, so let's say kata saya ada 2y double prime plus 3y prime plus 4y equal to 0.
So once fxu equal to 0, yang ni kita panggil as homogeneous. Okay, homogeneous equation. Tapi kalau you punya equation equal to let's say sin x. Okay, so yang ni kita dah panggil sebagai non-homogeneous equation. Okay, so untuk second order and the higher order as well, kita akan bincang dulu macam mana nak selesaikan homogeneous equation, and then kita discuss macam mana nak selesaikan non-homogeneous equation. Okay, so kita pergi kepada yang pertama. Okay, how to solve homogeneous equation. Okay, solution to homogeneous equation. Okay, sebut je homogeneous equation, you patut tahu, okay, equation you fx equal to 0. Okay, mesti equal to 0. So yang ni adalah second order. Okay, so macam ni kita nak selesaikan second order homogeneous equation. Okay, so basically, okay, kita guna substitution y equal to EMT ke dalam equation yang kita ada. Okay, so let's say kata, okay, saya tulis kat sini, you have AY double prime plus BY prime plus CY equal to 0. Okay, so we let y equal to e power of mt. Okay, so kita differentiate sebab kita ada substitution, kita differentiate dia, masukkan dalam equation. Okay, so we have to differentiate twice. Okay, so differentiate this one MEMT, and then y double prime I have m squared EMT. Okay, then substitute this one into the first equation. I have am squared EMT plus b MEMT plus CEMT equal to 0. So I can factorize EMT. I have AM squared plus PM plus C equal to 0. Okay, where we know that this equation, okay, EMT equal to 0, this one also can equal to 0. Okay, so this equation we call as characteristic equation. Okay, characteristic equation. Okay, so kita ambil AM squared plus BM plus C equal to 0. So this is characteristic equation. Okay, so you have quadratic equation. Okay, kita boleh dapatkan nilai M. Okay, dapatkan nilai M untuk dapatkan roots. Okay, you can press the calculator or you can use manually. Okay, so biasanya kalau quadratic, okay, mesti you akan dapat dua roots, dua punca. So you will get M1 and M2. Mesti dua punca. Okay, kalau you ada M kuasa 3, kena ada 3 roots. Okay, so once you have homogeneous equation, okay, so biasanya kita skip lah, kita skip y equal to EMT ni, kita terus guna characteristic equation. Okay,
So saya terangkan you substitution tu supaya you tahu mana datangnya characteristic equation. So terus kita masukkan dalam characteristic equation and then kita dapatkan roots. Okay, so nak dapatkan roots, terpulang kat you nak guna cara apa? Nak guna calculator boleh, nak guna manual boleh, nak guna formula pun boleh. Okay, cuma you kena tahu kita mesti ada dua root untuk quadratic. Okay, so bila kita ada dua roots, okay, kebarangkalian bentuk roots kita ni ada tiga. So we have three cases kat sini. Okay, so kalau kata kita guna formula, okay, it depends on yang kat dalam ni. Kalau you punya B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada 0, okay, your roots are real and distinct. Maksudnya M1 equal to, M1 not equal to M2. Okay, dia real, okay, roots are real. Maksudnya apa-apa nombor lah. Okay, kosong pun nombor real. Okay, 3.52 pun real number. Okay, dia tak cakap integer, dia cakap real. Roots are real and distinct. Okay, so this is case 1. Nanti kita belajar kalau you ada roots real and distinct, apa you punya solution. Okay, and yang kedua, if you punya B squared minus 4AC equal to 0. Okay, means that this part, okay, square root equal to 0 means that kita akan dapat real number and equal. Okay, so M1 and M2 sama. Let's say kata M1 sama dengan 2, M2 pun dapat sama dengan 2. Kalau yang ni M1 equal to 3, M2 equal to let's say kata 6 atau 4. Okay, macam tu. Okay, different. Okay, yang ni case number 2. And the third one, bila B squared minus 4AC equal less than 0. Okay, so you can imagine kalau kat dalam square root ni, okay, kita dapat negatif. Okay, so kita boleh tukar dalam I. Okay, kita tahu I squared equal to negative 1. So you akan dapat complex conjugate. Okay, so kalau then kita ada case yang ketiga kat sini. Case ketiga, if your B squared minus 4AC less than 0, roots are complex conjugate. Okay, so kita ada tiga case, okay, and the solution of homogeneous depend on the type of the roots. Okay, dia bergantung kepada type of the roots yang you ada. So kita tengok case yang pertama. Okay, case pertama, roots are real and distinct. Okay, means that M1 not equal to M2. Okay, so bila roots are real and distinct, you kena tahu general solution untuk you punya equation adalah y equal to AE M1x plus BE M2x. Okay, kita terus guna the general solution kat situ. Okay, so apa? Okay, so kita tengok contoh. Okay, so example 10, solve y double prime plus 5 y prime plus 6y equal to 0. Okay, so nak selesaikan, okay, so example 10 ni suruh you solve. Okay, solve the equation. So kita tengok, okay, equation adalah second order. Okay, we want to solve second order. So tengok homogeneous ke non-homogeneous. So you have homogeneous equation. So once you have homogeneous equation, we use the characteristic equation. Okay, use the characteristic equation. So our characteristic equation AM squared
plus BM plus C equal to 0. Okay, so kita masukkan apa kita punya A, kita punya B, kita punya C. Okay, so kita akan ada M squared plus 5M plus 6 equal to 0. So, you can solve manually here. Okay, let's say kata saya factorize. Saya akan dapat M plus 3 M plus 2. Okay, so I know that M1 equal to negative 3, M2 equal to negative 2. So daripada factorization ni saya boleh dapat the roots. So ni kita panggil dia punya roots. Okay, so your roots are real number, okay, and distinct. Okay, M1 tak sama dengan M2, so distinct. Terus tulis dalam form Y equal to AE M1X plus BE M2X. Okay, so we can conclude that the general solution equal to Y equal to AE negative 3X plus BE negative 2x. Okay, tu sahaja. Okay, step untuk selesaikan second order homogeneous equation. Okay, so biasanya soalan takkan suruh you solve second homogeneous sahaja. Okay, dia akan bagi non-homogeneous. Tapi dalam non-homogeneous, you kena tahu macam mana nak selesaikan homogeneous equation. So we will use this one as well in non-homogeneous equation. Okay, so kita try example 11. Okay, you try buat. Bagi kat saya apa you dapat dia punya roots. Okay, apa dia punya root? Okay, so hopefully you tahu nak tekan guna calculator nak dapatkan roots. Okay, tahu ke tak? Do I need to teach you or you dah tahu sendiri? Tahu, doktor. Tahu Okay, good. So press the calculator. Okay, so guna mod equation. Okay, tekan 1 and then nanti you pilih degree 2. Okay, jangan ambil unknown. Ambil degree 2. So degree 2, okay, masukkan A equal to 1, B equal to negative 1, C equal to negative 11. Okay, so here I have the roots. Okay, sorry. The first one, use characteristic equation. So saya masukkan, saya ada M squared minus M minus 11 equal to 0. So you just press the calculator, M1 equal to, apa M1 yang you dapat? 3.8541. Betul? Semua dapat macam tu? Atau kalau you Dapat. punya calculator bagi M1 equal to 1 plus 3 square root 5 over 2. Okay, ni pun acceptable. Okay, terpulang pada you nak tulis bentuk macam mana. Okay, and then M2 equal to negative 2.8541. Okay, so your roots are real number. Walaupun dia perpuluhan, dia still real number. And distinct, berbeza.
Therefore, I can conclude that the general solution is y equal to, okay, just terus tulis AE, okay, 3.8541x plus with BE negative 2.8541. Okay. Ada yang tanya saya, boleh tak kalau kita tertukar macam this case nak tulis M1 equal to negative 2.8541, M2 equal to 3.8541. Yes, you can. Okay. Even though nanti you punya general solution akan jadi AE negative 2.8541 plus BE 3.8541. Okay. Sama. Okay. It's different constant kat depan ni. Constant tak kisah. Okay. Sebab nanti you akan cari kalau you ada initial condition, you akan dapat particular solution yang sama. Okay, even though general solution you A, B tertukar, okay, in particular solution you akan dapat jawapan yang sama. Okay, that's the first case when your roots are real and distinct. Okay, so homogeneous equation ni sangat mudah. Okay, so kita pergi kepada yang kedua, when your roots are real and equal. Okay, so roots are real and equal means that M1 equal to M2. You dapat dua nombor yang berbeza. So you punya general solution kena tulis dalam bentuk Y equal to A plus X exponent MX. Okay, M1 ke M2 ke tak ada masalah sebab dia sama. So kita sebut MX. Okay, so kita try example 12 kat sini. Okay. Y double prime plus 6Y prime plus 6Y equal to 0. Okay, so once you ada homogeneous equation, terus guna characteristic equation. Okay, so characteristic equation, okay, then you press the calculator. Okay, so A equal to 1, B equal to 6, C equal to 9. Okay, so you dapat jawapan kat sini dia bagi X sama dengan 3. Okay, kalau you buat, you perasan you akan dapat jawapan X sama dengan 3 sahaja. Okay, so jangan letak jawapan M sama dengan 3. Okay, kalau you letak macam ni saja means that you tak faham konsep. Kalau quadratic you kena ada dua roots. Okay, walaupun calculator you bagi satu. Okay, so you kena careful. Kalau you have repeated roots, calculator tak akan bagi tahu dua kali. Okay, so untuk case macam ni kalau you dapat satu je means that you punya roots adalah negative 3 and negative 3. Okay, careful sebab kalau higher order nanti untuk third order you kena ada 3 roots. Okay, 2 repeated, 1 tak repeated. Okay, nanti you tak boleh nak baca, you tak faham calculator. Okay, so once you have the roots are real and equal, okay, terus masuk dalam dia punya general form. Therefore, the general form is A plus BXE power of negative 3x. Okay, and the third case, okay, when the roots are complex number. Okay, bila dalam complex number maksudnya you ada dalam bentuk M sama dengan alpha tambah tolak I beta. Okay, kita akan dapat bentuk macam tu. So your general solution, okay, kita akan tulis E alpha X. So alpha daripada yang real part, okay, and then A cos beta X plus B sin beta X, beta daripada real part, imaginary part.
So alpha real part. Okay. So kita tengok example 13. Okay. So sama juga y double prime minus 10y prime plus 26y equal to 0. Okay, so saya terus tulis dalam characteristic equation. Okay, so saya ada m squared minus 10m plus 26 equal to 0. So you boleh tekan calculator. A equal to 1, B equal to negative 10, C equal to 26. Okay, so ada setengah calculator, okay, you dah terus keluar imaginary number. Okay, that selamatlah. Okay, you akan nampak terus, complex number. Okay, tapi ada setengah calculator, macam calculator saya ni, kalau you nampak, okay, saya hanya dapat nombor 5 sahaja. Okay, tapi make sure you alert, okay, ke atas hujung sini, okay, ke atas hujung yang atas 5 ni, ada perkataan R to I, real to imaginary. Okay, so macam you kena tekan, maksudnya bila you ada lambang tu, you ada complex number. Okay, so be careful. So macam mana nak tengok imaginary part? Okay, so nombor 5 yang you ada ni adalah real part. Okay, so nak tekan imaginary part, kita tekan shift equal. Shift equal, so saya akan dapat 1i kat situ, kalau you nampak lah. Okay, means that, okay, the first one saya dapat tadi 5 tambah I, 1i. So kalau you tekan sama dengan balik, you akan dapat x2 lagi sama dengan 5. Okay, and then tekan shift equal, you akan dapat negatif 1i. Okay, so kat sini maksudnya M2 equal to 5 tolak I, macam tu. Okay, atau dalam complex number kita tulis dalam bentuk M equal to 5 plus minus I. Okay, boleh ikut saya tak? Boleh kan? Boleh ikut Boleh. tak? Doktor. Boleh, alright, good. So in this case, okay, kita tahu alpha kita equal to 5, beta kita, imaginary part kita equal to 1. Okay, so terus replace dalam general solution. Okay, so we have yx equal to e5x. Okay, so this is alpha. And then a cos beta, okay, your beta equal to 1 plus b sin beta x. Okay, so kita dah selesaikan homogeneous equation, okay, for the complex number. Okay, so that's how we write 3 cases, okay, for homogeneous solutions. Okay, so the first case, kalau roots are real and distinct. Second, roots are real and equal, and the third one, roots are complex number. Okay, so kalau biasanya you kena hafal lah ni. Okay, so kalau you have exam macam biasa, okay, you have to remember, you have to memorize the general form untuk general solution form untuk homogeneous equation. Okay, so kita tengok lagi satu contoh. Okay, okay, this one kalau you ada initial condition, okay, solve the initial value problem. Okay, so kita tahu, you tahu initial value problem tu apa, kita dah bincang initial value apa, boundary value apa, betul? So sekarang ni you ada semua I kosong, kita ada initial value problem. Okay, so tengok you punya equation. Okay, kita tahu kita ada second order. And then tengok kita punya fx,
dia adalah homogeneous equation. Okay, so we have second order homogeneous equation. Okay, macam mana nak selesai second order homogeneous equation? Terus tulis characteristic equation. So, characteristic equation m squared plus 6m plus 16 equal to 0. Okay, tekan calculator. Bagi saya apa roots yang you dapat? 16. Okay, apa root yang dapat? First root -3 plus 7i. -3 plus square root 7i. Okay, so complex number dia akan plus minus. Okay, so we have the roots now. So kita tahu kita punya roots are complex number. Therefore, the general solution, okay, atau saya boleh tulis yx equal to, okay, apa kita punya general solution? Yx equal to exponent -3x a sin square root 7x plus b cos square root 7x. Okay, nak tulis cos dulu boleh, nak tulis sin dulu pun boleh, doesn't matter. Okay, so we have the general solution. But in this case, you have initial condition. Maksudnya initial condition ni nak suruh you cari the value for A and B. Nak dapatkan value A and B supaya kita akan dapat the particular solution. Okay, so masukkan initial condition yang pertama. Okay, so the first one we have when x equal to 0, y equal to 1. Okay, so masukkan this one ke dalam equation yang you ada. So kalau saya masukkan kat sini, saya ada y, okay, 1 equal to E0, A sin 0 plus B cos 0. Okay, so sin 0 always 0. So this one 0 darab dengan A habis. Okay, cos 0 always 1. E0 also always 1. So here I can say that B equal to 1. Okay, so B equal to 1 and I have the initial condition, the second one, when x equal to 0, y prime equal to 0. So nak tak nak, you kena dapatkan dia punya derivative dulu. Okay, differentiate dia dulu. So y prime equal to, differentiate this one, kita kena guna product rule, means that you kena guna u and v. Okay, so here u v prime. Okay, so v prime adalah square root 7 a cos square root 7x plus with B tadi dah 1, saya tukar terus 1 square root 7 sin square root 7x. So cos akan jadi negatif kat sini. Okay, and then plus with differentiate u -3e -3x a sin square root 7x plus cos square root 7x. Okay, so you masuk je lah. Okay, masuk value, dapatkan nilai A apa. Okay, so kalau saya masukkan kat sini, kosong, E kosong,
square root 7 A cos kosong. Okay, sin kosong habis. Tolak 3 E power of 0 plus cos 0. Okay, sin 0 kosong Okay, so here if I simplify, I akan dapat A equal to 3 per square root 7. Okay, 3 per square root 7. So, masukkan A and B ke dalam equation A. Therefore, kita akan dapat general solution YX equal to E negative 3X. Okay, A adalah 3 per square root 7 sin square root 7X plus with cos square root 7X. Okay, so basically yang ni memang sama point. Okay, cara penulisan je yang terbalik. Okay, so that's how we solve homogeneous equation. Okay, so kalau you tak ada initial condition, maksudnya you hanya ada general solution. Okay, so apa soalan Alif Aiman? A cos BX plus B sin BX boleh tukar? Boleh tukar? Apa maksud boleh tukar? Boleh. Okay, so saya rasa you nak tulis cos dulu. Boleh, saya dah sebut tadi you boleh tulis cos dulu baru tulis sin. Okay, you akan dapat jawapan yang sama. Okay, mungkin you akan dapat sama cara penulisan dengan solution yang ni lah. Yang writing punya. Yang typing punya. Okay, so setakat ni faham ke tak? Ada soalan nak tanya? So far so good. So far so good. Yang lain? Okay, semua good. Thumbs up, okay. So tak ada soalan? Tak ada. Okay, so you boleh buat past year test 1 ni. Okay, dia sangat mudah untuk homogeneous equation. Dan saya nak sentuh sikit kepada non-homogeneous equation. Okay, so non-homogeneous equation kita dah sebut tadi. Okay, bila non-homogeneous, you punya solution, okay, you punya equation fx not equal to 0. Maksudnya you punya equation sama dengan, okay, kat belakang tu you ada value lah. Ada function ke, ada constant ke, doesn't matter. Okay, as long as it's not equal to 0. So untuk non-homogeneous fx not equal to 0. Okay, so untuk dapatkan solution for non-homogeneous equation, okay, yx equal to yh plus yp. Okay, yh plus yp. So ni basic asas, okay, nak dapatkan solution to non-homogeneous equation. Solution dia adalah yx. Nak dapatkan yx, yh plus yp. Okay, yh ni apa? Homogeneous solution. Okay, homogeneous solution yang kita dah belajar tadi, yang kita bincang tadi tu. Okay, ada 3 cases and bla bla bla. Okay, that's yh. And then you kena dapatkan yp. Yp kita call as particular integral. Okay, macam-macam nama untuk YP ni. Ada panggil particular integral, ada panggil particular solution, ada panggil non-homogeneous solution. Okay, so untuk selesaikan, okay, nak dapatkan solution for non-homogeneous equation ni, YH you tahu nak cari macam mana. Okay, you dah tahu nak cari YH macam mana. So kita nak dapatkan YP. Macam mana nak dapat YP?
ada dua method yang dalam syllabus you yang kita akan bincangkan. Okay, the first method is method of undetermined coefficient, and the second method adalah method of variation of parameter. Okay, so kita pergi method yang pertama. Okay, method of undetermined coefficient. Okay, method of undetermined coefficient. Okay, so untuk method of undetermined coefficient ni ada beberapa case. Okay, so dia hanya fx tertentu sahaja kita boleh guna undetermined coefficient. Selain daripada fx yang ada dalam undetermined coefficient ni, you kena guna variation of parameter. Okay, so untuk method of undetermined coefficient, okay, kita ada 4 cases kat sini. Okay, untuk polinomial, kalau fx you polinomial, kalau fx you exponent, kalau fx you sine or cos function, and then summation. Okay, summation of the case 1, 2 or 3. Okay, maksudnya kat sini, let's say kata fx ni you ada sama dengan 2x squared plus 1. So dia adalah polinomial. Okay, untuk yang kedua ni, let's say kata fx you sama dengan 3 sin 2x. Okay, so you punya fx dalam sin atau cos. Okay, sorry, yang ni yang ketiga. Yang kedua, kalau you punya ada exponent. Okay, contohlah. Yang keempat ni, okay, contoh dia, let's say kata you ada x squared plus sin 3x. Okay, combination between polinomial dengan sin. Ataupun let's say kata exponent 4x plus 2x. Combination exponent dengan polinomial. Okay, macam ni kita nak selesaikan. Okay, so kita tengok case yang pertama, polinomial. Okay, macam mana nak selesaikan jika you punya YP, you punya fx adalah polinomial. Okay, so kita, okay, semua orang tahu polinomial macam mana? Okay, so this is the form of polynomial. Okay, so an xn plus an minus 1 xn minus 1 dot 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 until a0. Okay, so cara penulisan YP, okay, try kita punya YP, okay, dalam bentuk x power of r, xn cn minus 1. Okay, so n ni, okay, n for YP bergantung kepada the highest n dalam you punya polynomial. Okay, so kalau fx you polinomial dia, okay, kalau kata you ada fx 2x squared plus 1, maksudnya the highest adalah 2. So kita akan start YP dengan C2x2 plus C1x plus C0. Okay, macam tu. So kalau kata polinomial you degree 4, so kita akan start dengan C4x4 tambah C3 and so on. Okay, so kalau you tengok kat sini, dia ada x power of r. Okay, apa maksud ia? Choose the smallest r. Maksudnya kita guna r sama dengan kosong dulu. Okay, chosen to ensure that no term in YP is similar to the term in the corresponding YH. Okay, nanti kita bincang macam mana. Okay, so kita tengok contoh. Okay, saya tulis satu-satu lah kat sini. Okay, example 15. Okay, so solve y double prime plus y prime minus 2y equal to 2x squared
minus 4x. Okay. Y double prime plus Y prime minus 2Y equal to, okay, third. So saya nak selesaikan equation given. Okay, given equation. So first you tengok first order ke second order. Okay, so we have second order. Bila second order tengok pula homogeneous ke non-homogeneous. Okay, so we have, excuse me, we have non-homogeneous equation. Okay, so once you tahu dia homogeneous equation, okay, we know that our target is to have yx, where yx equal to yh plus yp. Okay, so first step, find yh. Okay, first step you find yh. Okay, macam mana nak dapatkan YH? Okay, kita assume Y double prime plus Y prime minus 2Y equal to 0. Sebab kita nak dapatkan homogeneous solution. Okay, so once you ada homogeneous solution, apa perlu kita buat? Kita guna characteristic equation. Tukar, okay, use characteristic equation. Okay, nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Characteristic equation. Biasanya kita tak tulis pun. Okay, saya nak suruh you nampak, so saya tulis kat sini. Okay, so we using characteristic equation. M squared plus M minus 2 equal to 0. Okay, press the calculator, give me the roots. What is your roots? Implies that M equal to, okay, apa you punya roots? Hello, ada orang tak? 1 and negative 2. Sorry? Okay, 1 and negative 2. So, M1 equal to 1, M2 equal to negative 2. Okay, nak tulis M1 equal to negative 2, M2 equal to 1 pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so kita tahu kita punya roots are real number and distinct. Okay, therefore YH equal to, okay, tulis general solution yang tadi tu. AEX plus BE negative 2X. Okay, so here I have my YH. Okay, selesai YH. Okay, dah dapat YH, kita kena cari YP. Okay, so step number 2, find YP. Okay, so dengar untuk YP, characteristic equation, undetermined coefficient, kita tengok kita punya fx. Okay, untuk case ni, kita punya fx adalah 2x squared minus 4x. Okay, so daripada fx ni, kita tahu dia adalah jenis polinomial. Polinomial degree berapa ni? Second degree. Second degree. Okay, degree equal to 2. Okay, so kita start, okay, R equal to 0. Okay, tapi paling senang kalau konsep asas dia, kalau biasanya saya akan buat, just tulis, okay, YP sama dengan, okay, sebab kita tahu you ada X power of 2 kat sini, kita terus tulis C2X2 plus C1X plus C0. Tulis je, okay. Abaikan dulu yang X kuasa R ni. Okay, sebab sebenarnya kita guna R kosong. Bila R kosong, X power of kosong 1. Betul?
So kita abaikan dulu. Okay, terus saya tulis C2X2 plus C1X plus C0. Okay, step kat sini penting. Okay, so kita sebenarnya nak masukkan YP kita dalam equation 1. Okay, so this is the first equation. Okay, tapi sebelum kita differentiate, okay, kita nak masuk, kita kena differentiate, betul? Sebelum kita differentiate, compare, okay? You need to compare, okay, compare YP yang you pilih dengan YH. Do you have the similar term? Okay, apa maksud similar? Kalau ke atas ni ada EX, kat bawah ni pun ada EX. Ke atas ni ada X ke? Okay, kat bawah ni pun ada X. That similar term. Okay, tapi untuk case ni, okay, compare, is it, do you have similar term? Okay, so untuk case ni obviously YH dalam exponent, YP dalam polynomial. Okay, so we don't have the similar term. So kita boleh teruskan pemilihan YP kita. Means that YP yang kita pilih ni betul. Okay, so kalau kata you ada similar term, okay, you tak boleh guna YP ni. You kena darab dengan X. Bila kita darab dengan X tu, means that sebenarnya R kita ni dah jadi 1. Okay, sebab R sama dengan kosong tak boleh guna, kita guna R sama dengan 1. That's why kita darab kita punya YP ni dengan X. Okay, kalau kita punya term sama. Okay, nanti kita tengok contoh term yang sama. Okay, so untuk case ni, kita ada term yang berbeza. Okay, we don't have the similar term, means that we can't use this YP. Okay, so we differentiate twice. Okay, so differentiate YP once. Okay, Y prime equal to 2C2X plus C1. Okay, and differentiate lagi Y double prime P equal to 2C2. Okay, so 2C2 kan? Okay, so this one equation 2, okay, so substitute 2 into 1. Okay, substitute 2 into 1. Okay, and kita masukkanlah Y double prime, maksudnya saya ada 2C2 tambah Y prime tambah 2C2X plus C1. Okay, and then tolak 2 darab dengan Y, C2 X squared plus C1X plus C0 equal to 2X squared minus 4X. Okay, saya just masukkan derivative yang saya dapat tu ke dalam original equation. Okay, so kita simplify this equation untuk dapatkan nilai constant C0, C1 and C2. Okay, so biasanya nak dapatkan nilai C0, C1, C2, kita rearrange the equation, kita kumpulkan dia mengikut dia punya X. Okay, so let's say kata yang pertama saya nak kumpul koefisien untuk X squared tambah yang kedua koefisien untuk X and koefisien untuk constant. Okay, sekejap, takut tak muat nanti. Okay, so koefisien untuk X squared plus koefisien untuk X plus koefisien untuk constant, okay, sama dengan 2X squared minus 4X. Okay, so apa kita punya koefisien untuk X kuasa 2? Okay, so untuk X kuasa 2 kita ada kat sini sahaja. Okay, so kita ada negatif 2C2. Okay, negatif 2C2 and then
Betul negatif? Okay. And then untuk untuk X, okay, koefisien yang kita ada ialah, okay, this one untuk X, okay, this one as well untuk X. Je kan? Okay, so saya ada 2C2 minus 2C1. And then for constant, okay, saya ada 2C2 plus C1 and C0 kat sini. So saya tulis saya ada 2C2 plus C1 minus 2C0. Okay, so kita samakan kita punya value kat sini. Okay, therefore negative 2C2 equal to, okay, so kita compare coefficient. Coefficient untuk X double prime, X squared, okay, untuk X squared kat sini. Okay, so negative 2C2 equal to 2 implies that C2 equal to negative 1. Okay, and then compare untuk X. Okay, so we have X kat sini, 2C2 minus 2C1 equal to negative 4. C2 kita ada, tolak 2C1 equal to negative 4. Okay, what is our C1? Negative 4 plus 2, negative 2 bahagi negative 2, kita akan dapat 1. Betul eh? And then the last one untuk constant 2C2 plus C1 minus 2C0 equal to, on the right hand side kita tak ada apa-apa value, so we samakan dengan 0. So C2 we have, C1 also here, and then C0 equal to, okay, C0 equal to negative 2, 1, negative 1 datang jadi 1, jadi negative half. Betul eh? Okay, so kita dah dapat kita punya constant kat sini. So we can conclude that, okay, our YP, okay, dah tak cukup. Therefore, YP equal to, okay, saya tulis kat atas ni. Okay, once you ada coefficient ni, okay, so kita can conclude that YP equal to negative 2, okay, masukkan balik dalam masukkan balik dalam ni. Okay. Masukkan balik dalam ni, so you akan dapat balik YP. So YP equal to C2 is negative X squared, C1 equal to 1 plus X, okay, and constant C0 equal to negative half. Okay, so this is your YP. Okay, so dah ada YH, dah ada YP, kita boleh tulis kita punya YX. Okay, therefore YX equal to YH is AEX plus BE negative 2X minus X squared plus X minus half. Okay, tambah dengan YP. So this is our solution for non-homogeneous equation. Okay, so setakat ni, okay, ada soalan nak tanya? Anyone, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada yang tak faham? Semua faham? Semua jelas? Okay, good. Now, kita try the second example. Okay, example 16, y double prime plus 2y prime. Okay, so saya buat kat sini. Example
16. Okay, solve y double prime plus 2y prime equal to x. Okay, cuba selesaikan. Okay, dapatkan YH. Okay, bagi kat saya the value of YH. Okay, kita tahu dia non-homogeneous equation. Okay, polynomial. So kita boleh guna undetermined coefficient. Okay, so step 1. Find YH. Okay, dapatkan YH. Apa solution YHU? YH yang saya dapat M equal to -2 dengan M equal to 0. Okay. So that's root lah. Okay, that's not YH. Okay, apa you punya YH? Okay, so characteristic equation 2M equal to 0. Okay, implies that kita factorize M plus 2 equal to 0. M equal to 0. M equal to -2. Betul? Okay, that's the roots. Then the solution untuk YH equal to, okay, your roots are real and distinct, berbeza. So we have AA e power of 0x plus b e power of -2x. Okay, atau saya boleh permudahkan, saya ada YH equal to a plus b e -2x. So saya boleh dapat YH kat sini. Okay, saya dah dapat YH. Okay, yang kedua, step 2, find YP. Okay, find YP where we know that our fx equal to x. Okay, equal to x, where we know that x is the polynomial of degree 1. Okay, so apa you punya YP? Siapa boleh bagi? Apa patut kita try untuk kita punya YP? Macam tak ada orang je kat sini. Okay, so you punya YP, okay, di X degree 1 terus saya tulis C1X plus C0. Okay, C1X plus C0. Then, jangan differentiate dulu, compare. Okay, do we have similar term? No. Yes. Yes. Okay, do we have similar term? Yes. Kenapa yes? Okay, nampak macam berbeza. Okay, tapi sama. Apa yang sama? Not an A. Constant. Okay, so we have A constant. C0 pun constant. Okay, so you have the similar term, constant. Okay, so we cannot use this YP. Okay, we cannot use this YP because we have the similar term. So what should we do? We use R equal to 1. Okay, macam ni case R equal to 0. Then we use R equal to 1. Apa maksud R equal to 1? Okay, you tak tulis R pun, you tak faham R pun tak apa. Tadi yang saya cakap kan, apa yang patut you buat? You darab dengan X. Okay, so yang tak boleh guna ni, you darabkan dengan X.
Okay, so your new YP become C1x squared plus C0 x. Okay, so kita ada new YP kat sini. Okay, so sebelum you start lagi, compare lagi. Okay, compare lagi dengan YH. Compare pula yang ni, compare. Okay, ada similar term tak? Okay, yang ni yes tadi. Okay, so we cannot use R equal to 0, we use R equal to 1. So once we use R equal to 1, kita compare lagi. Do we have the similar term? Okay, so untuk case kat sini, you tengok kita ada X squared, kat YH tak ada X squared. Okay, and then dekat YP ada X, dekat YH dah tak ada term X. Okay, so we don't have the similar term. Means that we can use this YP. Okay, so kena compare lagi sebab kadang-kadang ada soalan yang dua kali dia punya similar term. Okay, maksudnya you kena guna R sama dengan 2 atau R sama dengan 3. Kena compare. Okay, so dah confirm tak ada similar term. Okay, buat macam tadilah. Okay, differentiate twice, masukkan dalam original equation untuk dapatkan constant C0 and C1. Okay, so differentiate this one 2C1x plus C0 and differentiate one more time, we have 2C1. So substitute this one into the first one. Okay, so dapatkan nilai C0 and C1 untuk saya please. Okay, so we substitute 2 into 1. Okay, so I have here 2C1 plus 2C1 x plus C0 equal to x. Okay, so if I kumpul dia punya coefficient kat sini, saya dapat 4C1x plus with 2C1 plus 2C0, okay, equal to x, where okay, I have 4C1 equal to 1, C1 equal to 1 over 4. Betul? Dapat yang sama? Okay, C1 equal to 1 over 4 and then constant 2C1 plus 2C0 equal to 0. Okay, masukkan C1 kat sini plus 2C0 equal to 0, dapatkan C0. Okay, so saya ada 1/4, 1/2, negatif 1/2, negatif 1/4. Okay, dapat jawapan sama dengan saya tak? Dapat, Doktor. Sama, Dapat. Doktor. Okay, good. Alright, therefore, our YP equal to, okay, masukkan dalam equation YP yang kita ada ni. Okay, so C1 is 1 over 4x squared minus 1 over 4. So now I have YP and also I have YH. Therefore, the solution is YX equal to YH plus YP equal to A plus BE negative 2x plus 1/4x squared minus 1 over 4. So I have done that one. Okay, so that's for polynomial. Okay. Ada soalan setakat ni for polynomial? Tak ada.
Okay. So boleh ikut? Boleh ikut lagi atau nak stop? Okay. Kes yang kedua, kita ada eksponen. Okay. Kita punya fx equal to exponent function. Saya tengok. Okay. So saya stop kat sini dululah. Okay. So esok kita sambung dengan case 2 and case 3 for undetermined coefficient. Okay. So ada soalan setakat ni? Doctor, the YP Okay. for example 16, should it be 1 over 4x squared minus 1 over 4x? Yes. Sorry. Yes, this is x. Thank you. So this should be x. Okay, masuk balik dalam equation this one. Okay, C not x. So it should be x there. Thank you. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada. Okay, tak ada. Saya stop sini. Kita jumpa esok pagi. Okay. So see you tomorrow at 8 AM. Okay. So thank you class.